negativity. You made us hold on to the positive thoughts. Oh MINLA, you boosted us with your smiles, positive. Oh MINLA, you've come so far, guiding us to the light. Inspired both young and old with patience and mindfulness. We thank you, oh MINLA, we thank you. This gift that you gave us is larger than life. To go ahead with confidence and smile, we thank you, oh MINLA, we thank you. M for mindfulness, I for innovation, N for newness, L for loyalty, A for activeness. You gave us the direction. Oh MINLA, you boosted us with your smiles. Oh MINLA, you've come so far, guiding us to the right. We thank you, oh MINLA, we thank you, oh MINLA, Meena ji and Lalit ji. We thank you for everything. A global namaste, a good afternoon, a good morning, or a very good evening to whichever part of the globe you're joining us from. Welcome. Welcome to MINLA's Zoom session. MINLA, Meena, Kagram, and Lalit Soda. We started these Zoom sessions in April 2020 during the beginning of the pandemic to spread peace, love, and happiness to the global community. Today, MINLA is truly delighted to have collaborated with the Lohana community in Nakuru, Kenya, whose chairperson and secretary, Chairperson Harshita Karya, is here with us to welcome our guest speaker. Who is our guest speaker? We are eagerly awaiting to listen to this awesome personality, Mr. Anannd Gorradia. Now, ladies and gentlemen, this is a name, a household name, a name that we individual has been doing. You know what? He has written the series of Crime Patrol for quite a few years, the series of CID. He has been an actor, a theater actor to start off with, a TV series actor, and obviously the Bollywood big screen actor, and a writer. Come on, how many skills is this gentleman going to have? We are truly going to find out all the secrets of his life, all the achievements he's made, and don't forget, he is a good Jew. He is a Thepla, Fafra, Dokra gentleman. So we are so truly delighted to have him on our Zoom session. A gentleman whose career started from theater, from doing everything in the theater background, to then going into TV series, to then doing all the mechanical work over there, stage shows, everything from nowhere to such a personality whose movies that he has written has gained over 38 crore rupees. This gentleman is a diamond for our session. So, ladies and gentlemen, without further delay, let me introduce to you our Harshita Ben first,
who will then formally welcome our guest speaker, Mr. Anannd Gorradia, and then we'll move the program further. Harshida Ben, are you here with us? Are we connected? Good evening, Haribuni. Harshida Ben, can we hear you? Yes, can you hear me? Hello? Yes, we can. Okay, good evening, Karibuni. Good evening to everyone. On behalf of the trustees and the members of the Lohana Mahajan Mandal Guru, I welcome you all to our MINLA session. The Mahajans hold various activities as well as giving donation such as the food and basic necessities where there is a need. Usually once every month, we host a virtual meeting due to the COVID situation where we have interactions with people from all over the world. A very special welcome to Mr. Anannd Gorradia, who has taken out his valuable time for all of us to enlighten us. Thank you so much, Mr. Anannd, for your inspiring speech. I would also like to thank MINLA for organizing today's event, as well as Meena Ben Khagram, Lalit Bhai Soda, and Ellie, the co-host. It couldn't have been possible without you and your hard work. And a huge thank you for everyone who joined today's Zoom meeting. The good work and looking forward to more meetings like this. Over to you, Lalit Bhai. Thank you. Thank you, Harshida Ben. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, if you've been on MINLA Zoom sessions, this is a global session, live stream on Facebook. And we all know that the session doesn't get a kickstart till the lovely lady, the lady of the show, the lady behind the show, Meena Ben, gives a kickstart with a traditional welcome to our guest. Meena Ben, you're live on here. Can we request you to traditionally welcome our Anannd Bhai Gorradia, please? Yes, Anannd Bhai, that's for you. Little joke in that. Welcome. This is so important. This is so important. Thank you. Thank you so much. And here you are. That's for you, Malad. I got that. I can smell that. Thank you. It's very, yes, you are right. They are very organic. Thank you. Thank you so Okay, much. I will now welcome you officially. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are joining us from where. My cute cousin Lalit and myself are super excited to welcome you all to our MINLA Zoom and those who have joined live on Facebook. Welcome, Chair Lady Harshida and her secretary, Sri Nakuru Lohana Mahajan, Secretary Komal Morjaria. Welcome Anannd Bhai, innocent look and confident actor and a writer. Welcome to the Flamingo City and Crater City of Nakuru, where Lake Nakuru is famous for wildlife and flamingos. We have oldest museum and old volcanic crater, now most famous for East African safari worldwide. Nakuru County is the one where world fastest runners are born, like Eliud Kipchoge, Kipchoge Keano, and many, many more. We are #1 in Africa. Vivi Nabwana, ladies and gentlemen, let me introduce our backbone of this session, Dr. Lalit Soda, who is chiropractor, world-class speaker, and author. He believes in giving back to the society. He is also recipient of many awards, including Marwa Journalist Award, and he's an actor.
just on the lighter side. Welcome, JJ. Love you so much. Thank you for bringing your Jamai here. Thank you again. Over to you, Lalit. Thank you, Minaben. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now we cannot wait to talk to this super personality, Mr. Anannd Gorradia. Anannd bhai, welcome to the MINLA Zoom session. And we'll give you a couple minutes to just get warmed up, and then we'll fire away with our question answers. Oh, I am already warmed up with this warm welcome and a warm introduction of MINLA and the MINLA song anthem. I'm charged and I'm excited. Thank you so much for having me. And આપણે બધા શરૂ કરીએ એની પહેલા happy Holi બધા જ દર્શકોને જે લોકો બધા જોઈ રહ્યા છે બધાને happy Holi. And a happy Holi to you from all of us. So Thank all you so listening on Facebook, Insta, and live, a happy Holi to Anannd bhai from all of us. Okay, so here we embark. And before we embark, Minaben, you said a massive thank you to JJ Vantiben for recommending our superstar today. So also from myself, thank you very much. And you are on with us today. So if you are able to put your camera on, that would be very, very nice too. Anannd bhai, my first question to you, my very first question to you is, I know it's going to be very difficult for you to do this, but in about 7 to 10 minutes, tell us about yourself. Oh, there she is, lovely. Kem cho tame? Very well. Thank you so much for your patience, because Anand's been such a busy man. So thank you very much indeed. On the contrary, you know what? We've been waiting for 1 year to get Anannd bhai on. My bad, my bad. I'm sorry. Thank you, JJ. Thank you so much and love you always. And I'm waiting to get back, meet you and dance with you. Thank you. And I must say, Anannd bhai, you know, the longer the wait, the more the patience, the sweeter the outcome. So that's what we are waiting for. Okay, so here we are. I know it's going to be tough for you for 7 to 10 minutes to summarize your lovely life from age 0 to where you were born, how, when that happened, and where your journey has taken you today to where you are. Because it is an amazing journey from what I've read about you, from what we have spoken and what I've heard. So I know we don't do justice, but give us just a glimpse of it, please. Thank you. Zero, if I say that is before I was in the womb, my mother's womb. I was born because my parents already had a daughter, and then they waited for or tried for, I don't know because I wasn't there, for 11 years as they wanted a son. And they wanted a son because my father was a huge Rajesh Khanna fan. So he wanted a Rajesh Khanna. And I literally disappointed him when I was born, because Rajesh Khanna jo no nikadyo કે ન બની શકે. એટલે અમુક રીતે સારું પણ છે કે ન બની શક્યો. ને હું આનંદ ગોરડિયા બન્યો. So born in Mumbai, brought up in Mumbai, education in Mumbai. So Mumbai મારી જન્મભૂમિ છે, મારી કર્મભૂમિ છે. અને ત્યારથી જેમ બધી રૂટીન બાળકોની જેમ લાઈફ હોય છે એવી પણ મારી એ લાઈફ રહી છે. Parents were loving, caring, strict, disciplined, and મને હંમેશા રૂટ્સ શીખવાડ્યા છે કે ઘરમાં ભલે ગાડી હોય પણ તમારે બસમાં ટ્રાવેલ કરવું પડશે. BST બસ, જે મુંબઈમાં જે લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ હોય છે એને BST બસ કહેવાય છે. એમાં ટ્રાવેલ કર, લોકલ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કર, simple kapda. So basically simple living and high thinking. That is my father. He believed in this, and that was inculcated in me as well. બધા બાળકો હોય છે એના કરતા થોડોક વધારે હું તોફાની હતો.
ભણતો તો ઓછું, મસ્તી વધારે કરતો હતો. એ રીતે મારી સ્કૂલિંગ થયું મારું, એન્ડ કોલેજ થઈ. અને જ્યારે કોલેજમાં મેં એડમિશન લીધું, મારી કોલેજ વોઝ મિટીબાઈ કોલેજ, ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર કોલેજ ઇન મુંબઈ ફોર કોમર્સ. અને એ જ્યારે મેં એડમિશન લીધું ત્યારે મારી પાસે ખૂબ જ ફાઝલ સમય હતો. આઈ હેડ લોટ ઓફ free time in the first year. At that time, my parents were worried because idle mind is devil's workshop, and my father believed that I am a devil. So he wanted to keep me busy. And that is how I got myself enrolled in Parag Vijay Dutt Drama Academy, which was in Mitibai itself, in the science wing. So Parag Vijay Dutt Drama Academy was basically conceived and operated and conducted by late Shri Vijay Dutt, who himself was a Bollywood hero. One of the most popular films that he's done in his, I think, 50s, if I'm not mistaken, is Shama. So, and એની પછી પણ એમને અમુક ફિલ્મો કરી, પછી ગુજરાતી નાટકોમાં બહુ મોટું નામ. So he started this institute after his untimely and unfortunate death of his son Parag. So Parag Vijay Dutt was a drama academy. I did a diploma just for the heck of it, કે બહુ બધો સમય છે, શું કરવું. અને એ અમારા ફેમિલી રિલેશનમાં હતા. મારા મામાના ખૂબ સારા મિત્ર હતા, એટલે મારા માટે પણ એ મામા જ હતા. એટલે એ જ્યારે મેં જોઈન કર્યું ત્યારે ઇનિશિયલી ઇટ વોઝ કે સાંજના 2 કલાક સોમથી શુક્ર કંઈક ટાઈમ પાસ થશે અને સારો ટાઈમ પાસ થશે. અને હું ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરું. પણ મહિનાની અંદર મને એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ लाग्યો કે 2 કલાકની પહેલાનો કલાક અને 2 કલાક પછીનો કલાક હું ત્યાં જ રહેતો હતો. મને એટલું બધું મજા આવતી હતી ત્યાં આગળ બધા ઘણા બધા દિગ્ગજ ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ, ટીચર્સ હતા. એ લોકો પાસે શીખવાનું, મારા સિનિયર્સ હતા જે બીજા બેચના, એ લોકો પાસે શીખવાનું. And the result was at the end of the year, I was the best cadet of the year, and I won a gold medal in dramatics, diploma in dramatics. એની પછી મેં શરૂઆત કરી થિયેટરથી, કારણ કે when I started in 91, 92, at that time there were no TV channels. There was no Zee TV, there was no Sony, there was nothing. It was only Doordarshan. So then I decided after a year that I want to become a teacher. And that was a little concern for my parents, because my parents are not from, they weren't from this city. I am saying they weren't because both my parents are in a better place now. They are in a safer place and a happier place now. So it was a little concern because my father was a businessman and we had a very nice business. My father started from a scratch, and he took this business actually the way the saying goes, from rags to riches. He did that. So his brand was one of the international brands from Germany and Korea, and that is a place where we used to export stickers and papers, basically. So it was into chemical business. I was not much interested. A lot of ચર્ચા થઈ અને થોડા રિસામણા અને મણામણા અને મારે કરવું છે ને નથી કરવું ને all that stuff happened because at that time actor had no scope. કારણ કે દૂરદર્શન જ એકલું હતું અને એક શાહરુખ ખાન ત્યારે હતો. તો એવી રીતે મુંબઈમાં થી અને આખા દેશમાંથી મુંબઈમાં લગભગ રોજ 1,500 એક્ટરો આવતા હતા શાહરુખ ખાન બનવા માટે. તો એ લોકોને બહુ ચિંતા હતી. બટ આઈ વોઝ ક્વાઇટ એડમન્ટ કે મારે કરવું છે, અને મેં થિયેટર ચાલુ કર્યું. થિયેટરમાં આઈ વર્કડ વિથ લેટ શ્રી શફી નામદાર, was a very well known face in Bollywood and theatre. Paresh Rawal, Mahavir Shah, Upendra Trivedi, Arvind Trivedi, late Shri Arvind Trivedi, late Upendra Trivedi. અરવિંદ ત્રિવેદીની ઓળખાણ આપું તો રામાયણ, જે ઓરિજિનલ રામાયણ હતું રામાનંદ સાગરનું, એમાં જે લંકેશ બનેલા,
એ અરવિંદ ત્રિવેદી. પછી સ્મૃતિ ઈરાની, જે અત્યારના બીજેપીમાંથી ઇઝ અ મિનિસ્ટર, એમની સાથે, આ બધા દિગ્ગજો સાથે મેં કામ કર્યું. સારા સારા ધીરે ધીરે મને રોલ્સ મળતા ગયા. સો આઈ ડીડ થિયેટર ફોર 17 years. 17 વર્ષ થિયેટર કર્યું. સાયમલ્ટેનિયસલી મને લખવાનો શોખ હતો. રસિક દવે, કેતકી દવે, હોમી વાડિયા, એ લોકો સાથે મારું ઉઠવા બેસવાનું બહુ સારું રહ્યું. એટલે હું એ લોકો પાસેથી લખવાનું શીખ્યો. આઈ સ્ટાર્ટેડ રાઇટિંગ. પહેલા થિયેટરમાં થોડુંક લખ્યું. Then I joined Balaji Telefilms as an assistant writer, where I just had to listen to what Ekta used to say, and then I just used to copy it, dictation types. I started with that. Within a year, Ekta saw something in me. She saw a spark, and she gave me a show to launch. That was called Kya Dil Mein Hai, and it was on 9X channel. After that, I did one more show for her called Qayamat. And that was before that was the time when I got married to Swati. And Swati was also a writer of fiction. She used to write for fiction columns and newspapers in Kolkata. So she already had the knack of creativity. She and we became a team, and then we wrote umpteen shows together. Like Adalat, we wrote for around 5.5 years. Story, screenplay, and dialogue. We wrote CID, Crime Patrol, Southern India, Raja Ki Aayegi Barat, Nilanjana, Sanskar Lakshmi, Dharmpatni, Rakhi, Roop. Then we wrote 2 films also. Both the films are on Amazon right now. One is called Roar, The Tigers of Sundarbans, being directed by Kamal Sadana. And the second film was VIP 2 that we wrote, that was starring Kajol and Dhanush, directed by Rajnikant's daughter, Saundari Rajnikant. So this is a little bit of, and currently also we are writing for web and developing content and all that. And my acting career also got a kick in 2009 when I got this major character in a serial called Na Anna Is This Lado on Colors. It ran for 3.5 years. I was there from the beginning till the end, and I was playing the negative character. It became one of the most popular characters. And એની પછી મને ઘણી બધી serials મળી. Like Adalat, I was playing the prosecutor, writing and acting in Adalat. I was a prosecutor against Ronit Roy, and one of the most popular prosecutors. And I was in the panel of lawyers. So still 5 and 6 years, I was the only lawyer who was consistent. There were other lawyers who were coming and going, but Anannd Gorradia was there because blessings of my fans and the love that I got. Simultaneously, I did a serial called Maharana Pratap. Then I did Sajan Re Jhoot Mat Bolo. Then I did Maike Se Bandi Door. So on so forth. I've been doing it. And between, I did films also. I did a film called Mumbai Meri Jaan, directed by Nishikant Kamath. It was based on the true story. The bomb blast that had happened in Mumbai local train. It was based on that and how life changes. And I was one of the victims who loses his hand, the sole bread earner of a nuclear family. So, and how it affects R. Madhavan and how R. Madhavan's life changes. Then I did a film called Khoobsurat, directed by Sanjay Chhel. I was playing a fiancée to Urmila Matondkar. It was the starring was Urmila Matondkar and Sanjay Dutt. So I did that. Last year, in pandemic, one of my film released. It was called The Big Bull, produced by Ajay Devgan and acted by Abhishek Bachchan. It was the story based on Harshad Mehta. So I did that, and I have been associated with theatre. વચમાં લગભગ 12 વર્ષ મેં થિયેટર કરવાનું બંધ કરી દીધું. ઈચ્છા બહુ થતી હતી પણ સમય નહોતો મારી પાસે. હું થિયેટર નહોતો કરી શકતો. પછી મને એક બહુ સરસ પ્લેની ઓફર આવી. એવા પ્લેની ઓફર આવી જે હું રેઝિસ્ટ ન જ કરી શક્યો. ઇટ વોઝ જેવી રીતે આપણે લલિતભાઈ લંડનમાં જેમ બ્રોડવેના થિયેટર થતા હોય છે, લાયન કિંગ છે કે ધ માઉસ ટ્રેપ છે, આ જે કલ્ટ થિયેટર જે સ્ટેજ ઉપર થતું હોય છે એનું જે સેટિંગ હોય છે, એનું જે ગ્રેન્જર હોય છે,
એ ટાઈપનું પ્લે મને ઓફર થયું વિથ અ લીડ રોલ. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન કાશ્મીર, કે આવી રીતે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન કાશ્મીરમાં બેવ જણ ફસાઈ જાય છે, એક ઇન્ડિયન અને એક પાકિસ્તાન કાશ્મીરમાં ફસાઈ જાય છે એકબીજાને મારવા માટે, બંને ઘાયલ છે, અને એમાંથી એ લોકોની એક લવ સ્ટોરી કેવી રીતે થાય છે, એન્ડ ધેન વોટ હેપન્સ ટુ કાશ્મીર. સો આઈ કુડન્ટ રિફ્યુઝ ઇટ. આઈ ડીડ ધેટ પ્લે. પછી પેન્ડેમિકમાં બંધ થઈ ગયું, હવે ફરી પાછું ચાલુ થશે તમારા બધાના આશીર્વાદથી. That is it. Whatever little I remember. Okay. That's a lot that you've shared, and I mean, I know that's just a little bit of your life. Yeah, a little bit of life. ઘણું બધું આમાંથી સ્કીપ પણ થઈ ગયું છે, કદાચ મને યાદ પણ નહીં હોય, કારણ કે 92 થી મારી સફર શરૂ થઈ છે. અત્યારે લગભગ મને 29 વર્ષ થઈ ગયા છે આ ફિલ્ડમાં, એટલે આઈ ડોન્ટ નો કેટલું બોલી શકું છું. પણ to summarize 29 years in 10 minutes is not easy. In between, I forgot to tell you a major event that happened was I was also an RJ with World Space Satellite Radio. Late night show handle કરતો હતો, એનું નામ હતું મખમલી મહેફિલ. ગઝલ અને કવિતાનો એ શો હતો, મેં એ પણ કર્યું છે. Very nice. So my next question is, તમારો જે play હતો, which is the love story between Kashmir and India and how the two people meet. And before the pandemic, that was the show. So, show no naam switches. What's the theatre called? પ્લે નું નામ છે સફરજન. Safarjan. સફરજન. Apple. Okay. Apple. So apple એટલા માટે કારણ કે કાશ્મીરનું મોસ્ટ પોપ્યુલર ફ્રૂટ છે. Okay. અને આજે આખી ઇવેન્ટ જે થઈ રહી છે, એ લોકેશન પણ છે એપલ ઓર્ચર્ડ છે. એની આસપાસ આખી વાર્તા છે, અને એ સ્ટેજ ઉપર લાઈવ દેખાડવામાં આવ્યું છે કે એક બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય છે અને આખું એપલ ઓર્ચર્ડ બળી જાય છે. ધેટ ઇઝ લાઈવ ઓન સ્ટેજ. સો એ ફાયર પણ છે, અને ફાયર પછીના બળેલા એપલ્સ પણ છે, અને એ બળેલા એપલ્સ અને ઓર્ચર્ડની સાથે સાથે લાગણીઓ કેટલી બળી ગઈ છે બે વ્યક્તિઓની, એ પણ છે. So they've shown the Dal Lake, they've shown the Shikara, they have shown the snowfall. આ બધી જ વસ્તુ લાઈવ સ્ટેજ ઉપર દેખાડવામાં આવી છે, with two revolving stage. એક સાથે બે સ્ટેજ ફરે છે, ઓન સ્ટેજ બે સ્ટેજ ફરે છે, અને એક્ટર્સ ત્યાં છે. there are no blackouts. જેમ એક ફિલ્મ જોતા હો એ રીતે આખી ફિલ્મ છે, 2.5 કલાકની વિધાઉટ બ્લેકઆઉટ કન્ટિન્યુઅસ. એટલે સેટ પણ ચેન્જ થતો હોય, એક્ટરો મૂવ પણ થતા હોય, આગ પણ લાગતી હોય, સ્નોફોલ પણ હોય, ફોગ પણ હોય, દલ લેક હોય, શિકારા હોય, everything is there, and we are performing. Amazing. So Pachu, when does this play resume in India? Most probably somewhere in May, hopefully. Okay. Because as you know, a lot of people from England will be visiting India now that the countries have opened up, the rules have slackened quite a bit. So definitely, ladies and gentlemen, keep an eye for Safarjan, keep an eye for the apple, and that's what we want to go and watch. So lovely summary of all the amazing work, Anannd bhai. I didn't even realize after having spoken to you that this is the caliber of work that you have already done and what you are doing. So my next question is, you have an amazing writing career. As you said, you developed a passion for writing, and you wrote Adalat, you wrote CID, you wrote Crime Patrol, Southern India. How did that passion to write arise from you? You can't just become a writer overnight. Aaj main lakhwanu chalu karyu, kal I'm a writer. Obviously, there was some element in you. What was it that was inspiring you to become a writer? I always had this inside me when I started theatre. જ્યારે હું પરાગ ડ્રામા એકેડેમીમાં ડિપ્લોમા કરતો હતો, ત્યારે પણ મને એમ થતું હતું કે હું લખું. મારા સિનિયર્સ ત્યાં આગળ લખતા પણ હતા. તો એ જે ડ્રામા એકેડેમી છે, એમાં ફક્ત એક્ટિંગ નથી શીખવાડતા, એમાં થિયેટરના બધા જ એસ્પેક્ટ્સ કવર થઈ જાય છે. એક્ટિંગ, રાઇટિંગ, ડિરેક્શન, લાઇટિંગ, ટેકનિકાલિટીઝ બધું જ કવર કરે છે. અને મારા જે સિનિયર્સ હતા એ લોકો એક્ટિંગ કરતા હતા, એ લોકો પોતે જ પ્લે કરતા હતા, કારણ કે દેટ વોઝ અ પાર્ટ
of our syllabus. કે જો તમારામાં હોય તો તમે કંઈ લખીને લાવો અને પછી એને પરફોર્મ કરો, ડિરેક્ટ કરો. એક જણ ડિરેક્ટ કરશે, એક જણ લખશે. એટલે મને ત્યારથી હતું કે હું કંઈ લખું, પણ મને નહોતી સમજ પડતી, મને બહુ આવડતું નહોતું, મારી પાસે ઉંમર નહોતી, મારી પાસે અનુભવ નહોતો. એન્ડ જેમ વર્ષોથી લોકો કહેતા આવે છે કે એક સારા ક્રિએટિવ બનવા માટે, વેધર એક્ટર હોય કે રાઇટર હોય કે ડિરેક્ટર હોય, તમારા જીવનમાં એક સેટબેક મોટું હોવું બહુ જરૂરી છે. જેટલું સ્ટ્રગલ કર્યું હશે તમે લાઈફમાં, એટલું જ ડેપ્થ, એટલી જ ઇન્ટેન્સિટી તમે તમારા કામમાં દેખાડી શકશો અને એ આવશે. એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટલી જોવા જાઉં તો આઈ વોઝ બોર્ન વિથ અ સિલ્વર સ્પૂન. એટલે મને છે ને મારા લખાણમાં એ પહેલા આવતું નહોતું. ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા પછી હું હજુ પણ હવામાં હતો કે હવે તો હું ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છું, હવે તો મને મેઇન રોલ જ મળશે. પણ જ્યારે હું એકચ્યુઅલ લાઈફમાં બહાર પગ મૂક્યો મેં થિયેટરમાં, ત્યારે મને મેઇન રોલ તો દૂરની વાત, મને નાનો રોલ પણ નહોતો મળતો. મારે બેક સ્ટેજથી શરૂઆત કરવી. ટુ બ્રીફ યુ અબાઉટ વોટ ઇઝ બેક સ્ટેજ, તો આપણે નાટકો બધા જ આપણા જેટલા પણ છે અહીંયા પ્રેક્ષકો બધાએ નાટકો તો જોયા જ હશે. તો એ નાટક તમે જોવો છો તો નાટકમાં જે સેટ લાગ્યો હોય છે, પડદા લાગ્યા હોય છે, બોટલો લાગી હોય છે, વાસણો હોય, ખુરશી હોય, પેન પેપર હોય, એક્ટરો જે કપડાં પહેરતા હોય, એના શૂઝ જે હોય, આ બધું બેકસ્ટેજ હેન્ડલ કરવાનું હોય છે. એની માટે 2 કે 3 બેકસ્ટેજ વર્કર્સ હોય. સો આઈ વોઝ વન ઓફ ધ બેકસ્ટેજ વર્કર્સ. અને દીપક ઘીવાળાનું નામ પ્રખ્યાત છે, આપણે બધા જ ગુજરાતીઓ ઓળખે છીએ એમને. એમનું પ્લે હતું, એ મેઇન રોલ કરતા હતા અને એમની પાસે બહુ સમય નહોતો રહેતો, કારણ કે એ વિંગમાંથી નીકળે અને એક 5 કે 7 સેકન્ડમાં તૈયાર થઈ અને પાછા વિંગમાં જવાનું, કપડાં બદલી. તો એમનું શર્ટ, એમનું પેન્ટ, એમના મોજા, એમના શૂઝ, આ બધું હું પહેરાવતો હતો. મારું આ કામ. એટલે બોર્ન વિથ અ સિલ્વર સ્પૂન, ધેન અ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ એન્ડ ધેન ડુઈંગ ધીસ વર્ક. મને રાતના ઘરે જઈને રડવું આવતું કે હું આ શું કરી રહ્યો છું. મારે તો શાહરૂખ ખાન બનવું છે અને હું શું કરી રહ્યો છું. પણ એ જે આંસુઓ હતા મારા, એમાં ડૂબી જવા કરતા તરવાનું મેં વધારે પસંદ કર્યું. અને પછી જ્યારે મેં બીજું પ્લે કર્યું હોમી વાડિયા સાથે, એમાં પણ હું બેકસ્ટેજ કરતો હતો, નાનો રોલ કરતો હતો. અને એમ કરતા કરતા જ્યારે આઈ થિંક 4થું કે 5મું પ્લે મારું હશે હોમી વાડિયા રસિક દવે સાથેનું, અને એમાં હું અસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર હતો, મારો રોલ એમાં પણ નહોતો. I was assisting હોમીભાઈ and I loved him so much because I still love him so much. He is a master craftsman. તો એમની પાસે અસિસ્ટ કરતા કરતા જે રાઇટર હતા, એ જે સીન્સ લઈને આવેલા એ હોમીભાઈને નહીં ગમ્યા. એમને 2 વાર 4 વાર એમને કીધું, પણ એમને જે જોતું હતું એ સીનમાં આવી જ નહોતું. And it was હોમીભાઈ's introduction scene. And I knew what exactly હોમીભાઈ wanted. જો હોમીભાઈને કીધું કે હું કઈ લખીને લાવું છું, તો he laughed. કે તું लिखेगा क्या? And he speaks in Hindi. ગુજરાતી કરે છે પણ હિન્દી તું लिखेगा क्या? ઓકે ચલ 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 ઠીક लिख के લાખું છું. And to my surprise and to everybody's surprise, my first draft, which I read out to him, he liked it so much that he took the paper from my hand, he held my hand and kissed it. कि यार तू लिख सकता है यार, तेरे को लिखना चाहिए. That was the trigger. Then Rasik Dave, Sarita Joshi, જે જોવા આવેલા પ્લે, કારણ કે she was one of the producer, એમને બધાને એ મારું એક જ સીન જે હતો એ બહુ ગમ્યો. ત્યારથી મને એમ થયું કે હું લખી શકીશ, અને ત્યારથી મારું એ અંદરનું શરૂ થયું કે yes I can write, and that is how I got into writing. Excellent. In fact, તમે મારો next question answer કરી દીધું. You were reading my mind. How did you get inspired by writing? And this was the kickstart that you got. Okay, there was somebody in a very high position that recognized your good work and gave Yes. a break to you. Yes. So very important. અને તમે કીધું કે લાઈફમાં જ્યાર સુધી we don't hit a struggle,
till then we don't realize the depth of our work that we do. So one of the struggles you said was, okay, we were born with a silver spoon, a gold medalist, and then working backstage, putting clothes on people, making sure their clothes are ready. So would you say that was your setback? Were there any other setbacks that you had to start right from the bottom to come to the top? So life may have a challenges ghana ave છે. Share some of those challenges with us that brought you to where you are. Oh, see, I mean, professional, this I will not call it a setback, because that is how that has made my roots very strong. My pillars are very strong. જેના પર હું ધીરે ધીરે એક ઇમારતનો એક માળો હું બનાવી રહ્યો છું અત્યારે આટલા વર્ષોમાં. So એ જે બેકસ્ટેજ કર્યું અને એ જે મને ફેલિયર મળ્યું કે કામ ન મળ્યું, that is at that time I felt that something bad is happening to me, but looking back, એ ન હોત તો અત્યારે હું એટલું ગ્રાઉન્ડેડ ન હોત કે કદાચ મને એટલું ખબર ના પડી હોત. And besides that, as far as emotions are concerned, we all go through that phase, the teenage, and then the heartbreak and your crush and all that happens to life. I mean, it happens to everybody of us. But એ બધી વસ્તુ છે ને એ ધીરે ધીરે as an actor and as a writer, till date that happens to me, કે મારી સાથેના emotion હોય કે હવે હું કોઈ બીજાના emotion પણ જોતો. What happens is that goes in somewhere here. Okay, there is a big bag, so it goes in that bag and it is stored over there. અને જ્યારે મને જરૂર પડે ત્યારે automatically મને actually I don't have to take an effort, પણ એ જે ત્યાં બેગમાં જે પણ બધા ઇમોશન્સ પડ્યા હોય છે અલગ અલગ મારા પોતાના અને લોકોના જે પણ અનુભવો છે એ લખતી વખતે કે એક્ટિંગ કરતી વખતે એ ઓટોમેટિકલી બહાર આવી જાય અને મારી સામે આવી જાય છે. And that is how a character is created. That is how one emotion is created. That is how maybe acting ma, if I want to do something different, મેં કશે કોઈકને જોયું હોય કે છે આ તો આવું કરતો હતો, ત્યારે મને સ્ટ્રાઇક પણ નથી થતું કે ઓટો મોડ પર આવી ગયું છે કે ઇટ ઇઝ ધેર. પછી જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે it comes out. So that is what has helped me, whether it is observing a character or observing an emotion or feeling that emotion. Well explained. Thank you for sharing that. So earlier you said, Anand bhai, some of the inspiring people for your theatre lifestyle were people like Homi Vadia, Sarita Ben Joshi. So that was your theatre field. What inspired you and who inspired you into TV series that started for your acting work? Okay. Who inspired me? Yes. There are two people. One is Rasik Dave. રસિક ભાઈ સાથે જ્યારે મેં પહેલું પ્લે કર્યું હતું ત્યારે I was in a very low phase of my life, professionally and personally. ત્યારે રસિક ભાઈ was a person who held my hand and કે ચલના કરના મેરે સાથ પ્લે કર. એમની સાથે જ્યારે નાટક કર્યું ત્યારે નાટક કરતા કરતા મારી દોસ્તી થઈ ગઈ. મારાથી ઉંમરમાં બહુ જ મોટા છે, પણ મને હંમેશા એક મિત્રની જેમ એમને ટ્રીટ કર્યો છે. અને મને હંમેશા લાડથી છે ને એ ગોરડ બોલાવે. ગોરડ આવ બેસ મારી સાથે, હું તને સમજાવું લાઈફ શું છે. એમ કરીને અમે લોકો ટૂર કરતા હતા નાટકોની અમદાવાદ ગુજરાતમાં બેસિકલી. તો દોઢ 2 મહિનાની ટૂરો હોય અમારી. તો રાતના શો પત્યા પછી અમે લોકો અમારું સેશન ચાલુ કરતા હતા અને એ સવારના 7 વાગ્યા સુધી ઘણીવાર અમે લોકો બેસતા હતા. ઘણીવાર બપોરના બેસી જઈએ. ત્યારે એમને મને કહેલું કે ગોરડ તું છે ને સારું લખી શકે છે, તું સારી એક્ટિંગ કરે છે, યુ આર અ થિંકિંગ એક્ટર. He was the first person who told me this. You are a thinking actor because in every show you want to do something different. You don't want to repeat yourself. And the kind of the way you emote, okay, you are best suited for screen. એક તો તારી પર્સનાલિટી છે, તારી પાસે ફેસ છે, કે તું ટીવીમાં ટ્રાય, તને જો સક્સેસ મળશે કારણ કે યુ નો હાઉ ટુ ડુ દેટ છે તારામાં. દેટ વોઝ એક રસિકભાઈ હતા અને એક બીજા હતા જેમની સાથે મેં લખવાનું શરૂઆત સ્વાતિ અને મેં કરી હતી. દેટ ઇઝ રાજુ જોશી.
રાજુ જોશીની જો ટૂંકમાં ઓળખાણ આપું બહુ શોર્ટમાં તો ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુથી એક સુપરહિટ સિરિયલ આવેલી વર્ષો પહેલા જે લગભગ 11 વર્ષ ચાલી. રાજુભાઈ જોશી વોઝ ધ રાઇટર ઓફ ક્યુંકી કભી સાસ ભી કભી બહુથી. તો એમને પણ મને આજ કહ્યું કારણ તારામાં છે તું ટ્રાય કર. હવે જે મેં તમને કહ્યું ને કે આ બે વસ્તુ મારા અહીંયા પાછળ આવી ગઈ હતી. કેવી રીતના કરું મને સમજ નહોતી પડતી. ટ્રાય કરતો તો કંઈ બહુ થઈ નતું. અને મેં લખવામાં મારું કરિયર ફોકસ રાખેલું કે લખવામાં પૈસા આવે છે તો લખીએ કારણ કે બાય ધ ટાઈમ આઈ વોઝ મેરિડ ઓલ્સો. અને જે પ્રોડક્શન માટે હું લખતો હતો એ જ પ્રોડક્શનની સિરિયલ નવી આવી રહી હતી ના નાઇસ ધીસ લાડ. અને એમાં જ્યારે કાસ્ટિંગની વાત નીકળી તો મને પ્રોડ્યુસરે કહ્યું કે આનંદ એક રોલ છે તો ઓડિશન આપીશ અને મેં ના પાડી દીધી કારણ કે મને એમ હતું કે મને નહીં થાય મારાથી કારણ કે મને ફેલિયર્સ જ મળી રહ્યા હતા. એટ ધેટ ટાઈમ સ્વાતિ ઇન્સ્પાયર્ડ રાધર શી ફોર્સ્ડ કે ના થાય તો ના થાય પણ જા તો ખરા એકવાર એક ઓડિશન તો આટલી વાર ના થઈ છે હજુ એકવાર ના થાય છે પણ એ તને સામેથી બોલાવે છે પ્રોડ્યુસર જવું જોઈએ. એવી રીતે રિલક્ટન્ટલી હું ઓડિશન આપવા ગયો હતો. એને મને કંઈક બધું કોસ્ચ્યુમ ના અને તેને બધું કરીને મને મોકલેલો હતો. હું ગયો અને બીજે દિવસે આઈ વોઝ સિલેક્ટેડ. સેકન્ડ ડે આઈ ગોટ અ કોલ ધેટ યુ આર સિલેક્ટેડ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ માય એક્ટિંગ. અને એ એકવાર જે ચાલુ થયું એની પછી મારો કોન્ફિડન્સ ધીરે ધીરે હજુ વધતો ગયો. હું શીખતો ગયો કારણ કે હું એકદમ સ્ટેજ પરથી આવેલો એટલે સ્ક્રીન ઉપર કેટલું સટલ કરી શકો છો કેટલું ઓછું કરીને વધારે દેખાડી શકો છો. ધ સ્ટેજ પર યુ હેવ ટુ બી લિટલ લાઉડ. તો એક જ વસ્તુ જે હતી જે દિમાગમાં હતી જે મને સ્વાતિ ટિલ ડેટ શી ઇઝ અ ક્રિટિક હેલ્પ્સ મી કે જો ટીવીમાં કે સ્ક્રીન ઉપર વધારે સક્સેસ થવું હોય તો ઓછું કરો. હવે આ ઓછું કરીને વધારે કરો એક સ્વાતિ અને એક બીજી વ્યક્તિ જેને મને સતત શીખવાડી છે આ વસ્તુ ઇઝ રોનિત રોય જે અદાલતમાં મારી સાથે હતા. તો એમને આ મારામાં જોયેલું અને એમને પણ કશેક દેખાયું હશે ત્યારે અમે ઇન બિટવીન ધ શોર્ટ્સ કે શૂટિંગ પછી ઘણીવાર કોફી પીવા બેઠા હોઈએ કે અમે ચર્ચા કરવા બેઠા હોઈએ ત્યારે હંમેશા મને રોનિત રોય કહેતા કે આનંદ કામ કર. Less is more. Try to do that. When you learn that, it will be more impactful. ઓછું કરીને વધારે ઇમ્પેક્ટ લાવ. So he was the second person. So I am still in that process till date whilst I'm talking to you also. કે કેટલું ઓછું કરીને હું કેટલું વધારે ગેઇન કરી શકું છું. So that was the process and that process is still on. The journey continues. It has to till I die. Absolutely. So very nicely you said this. Okay, you talked about your setbacks, and my next comment was, okay, most successful people have been through their setbacks and learned from their setbacks. So in your journey till date, if you were to say, okay, this was a major setback in my life and I learned a big lesson from it, what would you say your setback was? And a follow-up to that question would be, when you're answering, I'd like you to think, okay, what was your mindset at the time when a setback hit you? Floor is yours. The major setback was very emotional when it happened. When some 22 years ago, I don't exactly remember. I don't want to remember also the exact date and time. But that major setback was when I got divorced. That had created a vacuum in my life, and morally I was broken. Financially I was broken. Socially I was broken. I actually saw that the friends that I have been counting on, they were no more my friends. Rather than being friends and helping me out, I was a joke for them. For a few, I was a joke. For a few, I was good for nothing. And it was a bit taboo to them.
and that left me without any social support. Professionally also, I was down. I had no work at that time, literally no work. And I had no choice, but I had to join my father's factory at that time. So I used to wake up at around 5 o'clock in the morning, maybe earlier than that, and then train at 5:45 local, Virar local. I used to catch that local, reach Vasai, which is 45 minutes of train travel, and then another 20 minutes of share or rickshaw travel. I used to start the factory at 7, wind it up at 7 p.m., and then come back home by 8:30, have my dinner, go back to sleep. And that was my life for almost 1.5, 2 years, till Rasik Dave happened to me. So he was the person at that time, as I told you, that he said that, "Chalna, chodna, bahar aa ja, main dekhta hu kya hota hai, saath mein karte hain." So that is how the link was there. And yeah, that was a major event. And that was the time, not only Rasik Dave, but that was the time when Swati came in my life. And I don't know how and what, but she saw that confidence in me, and and she was confident about me, where I wasn't. And yeah, so she held me. She pulled me out of it. Yeah, so that Amazing. is. Amazing, amazing, amazing. It's sorry, I didn't mean to put you on spot about that particular setback, but it's amazing when a person is mentally, physically, emotionally, financially broken, and it's a major, major setback in life, and how you came out of it. Obviously, you buried yourself in work. You had right people come into your life at the right time, and that gave you the inspiration. People, when you didn't see confidence in yourself, people outside saw it in you and gave you the boost. So really, I'm sorry to cut, but Lalit, I tell you something, that setbacks have come in my life. They still do come, professionally or whatever. But one thing I have been believing in, the concept that I've been believing, or the term that I believe is, you burn and you rise. And that is the reason Phoenix is one of my favorite birds. And I have it in my house also, the photo of Phoenix. And that has always been that Rakhmati Sarjan Karta Shikhu, Ej Manushya no Karma che, Ej no Dharma che. So I have always been. પડી જાઉં છું, દુખે છે, રડું છું, પણ પાછું ઊભો થઈ જાઉં છું. હું કરી લેતો છું. કેવી રીતના કરી છે મને નથી ખબર, પણ પછી જ આ એક સ્પિરિટ છે, એટલે ભગવાન જ એવા લોકોને મોકલે છે મારી પાસે, જે લોકો મને ઉપર ખેંચી જાય છે. સો ભગવાન ફિનિક્સ મોકલે છે. Sorry. So that's exactly what I wanted to hear from you, from your mindset. Okay, setback to આવ્યું life માં આવે છે, but what is the mindset with which you're working? And that answers the question. And that is why we say that MINLA is an inspiring, motivating session, because we get people like yourself who come and share with us that inspiration that got you to where you are. So thank you so much for that Phoenix mind that we can call that you have. So that's great. Anandd bhai, moving on from that setback situation to let's go to a comeback situation. And my next question to you would be that you did an amazing TV series, Vignaharta Ganesha. Yeah. Yes. And in that, you were actually selected to do the role of Narad Muni. Now, I'm sorry to say this, yeah? Shakal thi to aap Narad Muni jeva lagta nathi. Pure romantic hero jeva lago છો. તો તમને નારદ મુનિનો રોલ કેવી રીતે મળી ગયો? નારદ મુનિનો રોલ, I don't know what the producer saw in it, but મને પ્રોડ્યુસરનો ડાયરેક્ટલી ફોન આવેલો કે આનંદ વિઘ્નહર્તા ગણેશા સિરિયલ કરી રહ્યા છે અને એમાં નારદનો રોલ છે, તું કરીશ? એટલે મને 2 રોલ ઓફર કરવામાં આવેલા, નારદ અને ઇન્દ્ર. તો મને નરેશન પણ આપવામાં આવેલું અને આઈ ચોઝ નારદ, કે હા, મને નારદ કરવું ગમશે, because I have always been inclined to characters which have a little quirk. Whether it is Adalat, whether it is Nana is this Lado, whether it is My Kids on the Door,
Maharana Pratap, Sajan Rajut Magolo, all these serials, they had a quirk. I mean, I add my element of quirk to it. And Narad, Rishi Muni, Narad, inherently quirky characters. અને એક મોટી ચેલેન્જ હતી કારણ કે આપણે જ્યારે પણ નારદ મુનિ નું નામ લઈએ ને એટલે આપણને લેજેન્ડરી વેટરન લેટ શ્રી જીવન જ આપણી સામે આવે કારણ કે એમને છે ને આઇકોનિક કરી નાખેલું એ ક્યારેક્ટર. હવે એ જ નારદ એ જ ક્વર્ક એને હ્યુમન લેવલ ઉપર કેવી રીતે હું ટ્રીટ કરીશ. That was my challenge, and that is what I had discussed with the creative director also and the producer also. તો એ બધા જ ક્વર્ક ખરા. અહીંયા કંઈક કેવું, ત્યાં કંઈક કેવું, બોલીને કંઈક ફરી જવું, એ બધું ખરું. પણ એને હ્યુમન લેવલ પર એને એનિમેટેડ ન કરતા એને હ્યુમન લેવલ ઉપર કઈ રીતે લઈ આવવું, that was a challenge. અને મને ચેલેન્જ ગમે. The challenge for acting or writing, it gives me sleepless nights. I like it. I love it. It gives me a kick. It gives me an adrenaline. And having said on the lighter note, when Swati got to know it, she was like, "Oh, Narad, તારે તો acting કરવાની જરૂર જ નથી ને આમાં. You are." So in fact, on that note, even I was going to ask you, she said કે તમને acting કરવાની જરૂર જ નથી. So my next question to you is, in real life, are you a Narad Muni? Are you tapkaying everywhere and saying Narayan, Narayan? No, I don't. In real, as far as things are very serious and all by nature, no, I don't. But with friends I am, and I know that I have to pull a leg, then I'm very good at it. Then you show your Narad Muni acting. But that is just for the fun part. Very innocent. Of course. Otherwise, I know. Otherwise, આટલું બધું હું અત્યારે બોલું પણ છું. I don't speak so much also. By personality, you are a quiet person? Now I have. In my school times, the only complaint teachers had is that such a talkative student. Please control. 10 out of the class. So I was an outstanding. Okay. But now I don't. So from Narad Muni, that in true character you are not, we move on to another character. This really amazed me. Moving from character to character, this is where the true quality of an actor comes out. From a serious lawyer in Adalat to a Narad Muni character in Vignaharta Ganesh, to other characters that you have played in your TV series, in your films, to then comes this interesting character of a kinnar in Anarkali. My goodness. What a change of characters that you have played to then play that of a kinnar. How did that come about? That really amazed me, because to portray that, you have to know their background. You got to live their life to actually portray that on screen. Yes, correct. Coming to that, as I told you, that in day-to-day life, I keep observing people, I keep observing emotions. So this one character of a kinnar, also I had been observing. One, because I don't know since how many years, but I always had this feeling for them, that respect for them. Sympathy wouldn't be the right word, because I don't want to look down upon them by sympathizing with them that way. But why? In India, especially, is very popular for people to come and beg for alms, you know. So it is a very usual practice, especially when you are stuck in a signal. The signal par ભિખારી આવી જાય, કોઈ કંઈક, ઇન્ડિયામાં બધું બહુ કોમન છે. હું છે ને કોઈ દિવસ મેં કોઈ ભિખારીને ભીખ નથી આપી. શું કામ? કારણ કે હું એ વસ્તુને પ્રેરણા નથી આપવા માંગતો
કે તમે ભીખ માંગીને કમાઓ. ભગવાને તમને હાથ પગ આપ્યા છે, એકાદ ઓછું પણ આપ્યું છે, મગજ આપ્યું છે. જો તમે આ કરી શકો છો તો તમે બીજું કંઈક કરી જ શકશો. ભીખ નહીં માંગો. પણ કિન્નર જ્યારે પણ મારી પાસે આવે સિગ્નલ પર, મારી પાસે જે છૂટા હોય 2, 5, 10, 20 હું હંમેશા આપી દઉં. ધ રીઝન ઇઝ હવે ધીરે ધીરે LGBTQ થયા પછી થોડું ખુલ્યું છે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 15 years, 20 years ago. ત્યારે એ લોકોને કોઈ સ્ટેન્ડ નહોતું, એ લોકોને કોઈ નોકરી નહોતું આપતું. એ લોકોને નોકરી કરવી હોય તો પણ ના તમે એને ઘરમાં રાખશો, ના તમે એને દુકાનમાં રાખશો. તો જે માણસને કામ કરવું છે, જે વ્યક્તિને, એને કામ જ કરવાનો મોકો નહીં મળે તો એ પૈસા કમાશે. આ સિમ્પલ લોજિક હતું. ને એટલે હું હંમેશા એ લોકોને મારા જે છૂટા મારી ગાડીમાં હોય આમ સાઈડમાં રાખીએ આપણે, આર્મરેસ્ટ પર, હું હંમેશા આપી દઉં. અને એ આપવામાં થતું હતું શું કે હું એ લોકોને ઓબ્ઝર્વ તો કરતો હતો જ. તો સબકોન્શિયસલી જે મેં તમને બેગની વાત કરી ને કે એક કેરેક્ટર્સ બધા એ મારા બેગમાં પાછળ હતું જ. અને જ્યારે આ કેરેક્ટર આવ્યું મારી પાસે અને મેં ઓડિશન આપ્યું ત્યારે અને એક કિન્નર છે જે મારા સિગ્નલ પર બહુ કોમન ઘણા વર્ષોથી હું એને હું જોઉં છું કે આવે છે ને, એ મને જોઈને એટલે આવી જ જાય અને મને પૈસા આપું એટલે એ એની રીતે મને આશીર્વાદ પણ આપે ને એની જે ટિપિકલ સ્ટાઇલમાં બોલે ને એ બધું કરે. તો જ્યારે આ કેરેક્ટર આવ્યું સલીમ અનારકલીનું ત્યારે એમાંથી બહાર નીકળ્યું, મારી સામે આવી ગયું કે અચ્છા મારે આમ કરવાનું છે. હવે મારી પાસે બેઝ રેડી હતું, મારે ખાલી એને મોલ્ડ કરવાનું. એ મોલ્ડ કરવામાં દેટ ઇઝ અ ટેકનિકાલિટી જે મારે યુઝ કરવાની હતી કે ઓન સ્ક્રીન, કારણ કે એટલું બધું લાઉડ હું ન કરી શકત. એ જરાક ગ્રોસ થઈ જાત, અમુક લોકોને અપીલ ન કરત, અમુક વર્ગ લોકોને કદાચ અપીલ ન પણ કરત. તો એને સોફેસ્ટિકેટેડ કરી, એને મોર લાઇકેબલ, એને મોર લવેબલ વિથ માય ઓન ક્વર્ક્સ કેવી રીતે કરવું એ એના થોડાક રિહર્સલ કર્યા, એની થોડી પ્રેક્ટિસ કરી, થોડું ઘરે કરીને મેં સ્વાતિ સાથે કર્યું, થોડું મારા ક્રિએટિવ ડિરેક્ટરને કરીને દેખાડ્યું. અને that is how that character was developed. And then I gave the what you call the takya kala. For my every character I have found somehow, whether it is सलीम अनारकली जहाँ पे खानम का कलेजा खरखर करने लगा, और it is लाडो वाह भाई वाह, or it is अदालत 10 मिनट में केस ओवर. So always I've come out with something like that. महाराणा प्रताप जी बावड़ो हो गया. So I do something like that, that is one thing which the audience grabs it. The layman, they want something like that, so they grab it. So I added that work to it, and that is how it worked. I'm thankful to God. I'm thankful to the creators that people have loved it, and I liked it. Yeah. Yeah, amazing role to play as a transgender, as a kinner, and bring a wonderful character out onto the screen, because every actor cannot play different characters at perfection. And you have actually achieved that perfection, whether, as we said, whether you are a lawyer or a romantic hero in TV series, or as a kinner, and in fact, or as Narad Muni. And the next one takes me to is the series of Maharana Pratap, where you even played a negative role. Is that correct? Yes. Yes. Correct. So even a negative role that was portrayed in such a way, and that on screen appeared that somebody would want to hate you, to create that negativity in you, and on screen, again, it's a talent to have. So obviously by nature, you're not a negative person. We all know that. So this trait of portraying negativity on screen, how do you go about that? Again, is it something that you learn to portray, you practice, you meet with these negative people, or what do you do? No, I don't meet negative people, and if I meet negative people, I try to keep the positivity in me intact. So that is not how I deal. Because so mare koi for example, hypothetically speaking, મારે જો કોઈ murderer નું કિરદાર નિભાવવું હોય તો મારે કોઈ ખૂનીને મળવાની જરૂર નથી એની માટે. That doesn't work that way. So it is little fiction, little imagination,
અને practice, yes, a lot of practice, a lot of thinking, and the thinking is a non-stop process. It goes on. It is not only whilst I am in front of the camera. Even after pack up, before sleep, in my sleep, when I wake up, when I'm brushing my teeth, when I'm having my coffee, when I'm driving, it continuously, the process is on. કે હવે હું next શું કરું, આમાં હું કેટલું કરી શકીશ, આમાં અમે શું કર્યું, શું ન કર્યું. So that was on. And જ્યારે આ બુંદી નરેશનું પણ પાત્ર મને મળ્યું મહારાણા પ્રતાપમાં, ત્યારે પણ એ એટલી જ મોટી ચેલેન્જ હતી. અને ઇનિશિયલી જ્યારે મને આ કિરદાર મળ્યું ત્યારે મારી અદાલત, મારો શો ઓલરેડી ઓન હતો સોની પર, અને મને સોની ચેનલમાંથી જ સેમ પ્રોડ્યુસર, સેમ ચેનલ નો બીજો શો હતો મહારાણા પ્રતાપ, અને ચેનલે રેકમેન્ડેશન આપ્યું કે આ કેરેક્ટર માટે આપણે આનંદને લઈએ. અને એ કેરેક્ટર બહુ નાનું હતું, એટલે એનો જે પાર્ટ હતો બહુ નાનો હતો. મારી પાસે કંઈક 10 કે 12 દિવસનું મારી પાસે કીધેલું કે એટલું જ કામ છે, વધારે કામ નથી. અને ઇનિશિયલી મેં ના પાડી હતી, કારણ કે મારે મુંબઈથી લગભગ 2.5 કલાકની ડ્રાઈવ કરીને જવાનું, પછી ત્યાં રહી અને મારે ત્યાં કામ કરવાનું, એવું હતું. So I was not very comfortable because હું મારા કમ્ફર્ટ ઝોનથી બહાર નીકળીને કામ કરો ને બધું, I was little reluctant, અને એ પણ બહુ નાના રોલમાં. But the channel insisted, નહીં કે તું કર. And I had a word with the channel person કે કર, તને મજા આવશે, તું કર, ભલે નાનું છે પણ. એટલે મેં one thing is very sure in my life, that I will not do something if I don't want. But if I do, then I will do, and I will give my 100%. And I will rather try to give more than 100%. So, જ્યારે મને આ કિરદાર મળ્યું ત્યારે I started working on it. પછી એની તકિયા કલામ શું હતી, કારણ કે મારવાડનું હતું. So I again, સ્વાતિની ફ્રેન્ડ છે જે મારવાડી છે, મેં એની સાથે વાત કરી. હું તું તારી દાદી કે તારી નાની કે કોઈકને પૂછ કે એ જમાનામાં કઈ રીતે વાત થતી હતી, કે એ જે કેરેક્ટર છે, જો લિચડ કેરેક્ટર છે, તો એ કઈ રીતે જોવે કે કઈ રીતે બોલે, કે એ મને give me a call. So I started working on it, and that is how the character was developed. And again, by God's grace, with the love of people like you all over here, and the channel and the producer, એ 10-12 દિવસનું જે કેરેક્ટર હતું, it went on for 9 months. Wow. So they just didn't want to let go of Bundi Naresh. કારણ કે નેગેટિવ કરતા કરતા, as I said, the quirk I added, and એમાં મેં કોમિક એલિમેન્ટ નાખી દીધું. જેવી તમારો તકિયા કલામ હતો, જીવ બાવળો હો ગયો. Then another તકિયા કલામ which I used is કે अब हम यहाँ से जाएंगे, ये कौन बताएगा, हम बताएंगे, आप बताएंगे, हम बताएंगे. So આ બધું નાનું નાનું which I started adding to it. Plus I knew that Maharana Pratap, he was a small boy at that time, but he is Maharana Pratap, the powerful, he's a superhero. So મને એ પણ બેસિક ખબર હતી કે હું ગમે એટલું નેગેટિવ કરીશ, પણ એની અગેન્સ્ટ તો હું એટલો પાવરફુલ નથી જ. એટલે હું પાછળથી બધું કરતો હતો, પણ ધ મોમેન્ટ જ્યારે મારી સામે આવી જાય ને ત્યારે હું ડરી જતો હતો. તો આ બધા નાના નાના એલિમેન્ટ્સ જે વર્ક થયા ને, અને એ ડરવામાં પણ કોમિક એલિમેન્ટ્સ આવી ગયા. So that maybe that worked. And of course the writing was nice, the way the scenes were written were nice, the drama was there. So there are too many elements. I alone cannot take this credit. Obviously not, but your element was also equally strong and powerful. God's grace. Wonderful. We've been talking a lot about your acting, your different roles that you've played, the different characters that you've played. So now we go into reality. Who is the real Anannd Gorradia? A Gujarati family born a Vaishnav, from what I understand. So tell us about your real life. You have a wife, you have a daughter. અને ખાસ કરીને તો આ લોકડાઉન જે સર્કમસ્ટાન્સીસ આપણા આવ્યા હતા ત્યારનું મને ખાસ તમને પૂછ્યું છે
ઘરની તમારી ગૃહસ્થી તમે કઈ રીતે કર્યું બધું. ત્યારે તો આઈ બિલીવ મુંબઈમાં પણ કામવાળા કે ઘરે નતા આવતા. તો હવે કમ્સ આઉટ ધ રિયલ આનંદ ગોરાડિયા. આનંદ ગોરાડિયાએ ઠામ વાસણ માંજ્યા હતા લોકડાઉનમાં? હાજી, આનંદ ગોરડિયાએ વાસણ પણ માંજ્યા છે, આનંદ ગોરડિયાએ ઝાડુ પોતા પણ કર્યા છે, આનંદ ગોરડિયાએ બાથરૂમ પણ સાફ કર્યા છે. અને આનંદ ગોરડિયાને એ વસ્તુમાં જરાય તકલીફ એટલા માટે નથી પડી. એક વાત, કારણ કે થેન્ક્સ ટુ માય પેરેન્ટ્સ અગેન, એન્ડ મોર દેન ધેટ થેન્ક્સ ટુ માય ફાધર અ લોટ. કારણ કે એ બહુ, મેં તમને કહ્યું ને કે એમને મને હંમેશા રૂટ્સમાં રહેતા શીખવાડ્યું છે. મારા મમ્મીએ પણ. મમ્મી હોય એટલે હંમેશા થોડુંક લાડ કરે, થોડુંક તમને પેમ્પર કરે. માં એવી હોય જ, અને સ્પેશિયલી દીકરો પર એટલે કરે જ. પણ મારા ફાધરે મને બહુ રૂટ્સમાં રહેતા શીખવાડ્યું છે. એટલે મને ત્યારે પણ એ ટાઈમે પણ જ્યારે ઘરમાં 24 કલાક કામવાળા રહેતા હતા, ત્યારે પણ મને એ ફરજ બજાવવામાં આવતી હતી કે ટુડે ઇઝ યોર ટર્ન, યુ હેવ ટુ વોશ ધ ટોયલેટ ટુડે, સી હાઉ ઇટ ટર્ન. આજે ઝાડુ મારી લેતો, એટલે જમી લીધું છે તો થાળી જઈને મૂકી દે મોરીમાં, પાણી નાખીને રાખવાનું, કારણ કે એ પછી જો 4 કલાક એ વાસણ દાળ ભાત વાળા રહી જાય ને, તો એ પછી ત્યાં આગળ દાળ ભાત ચટકી જાય, થાળી બરાબર સાફ ન થાય. એટલે પાણી નાખી રેસ કરીને પછી આવશે કામ વાળો તો. એટલે આ બધું નાનપણથી થોડું થોડું તો મેં કર્યું છે. એન્ડ આઈ બિલીવ ઇન ઇક્વાલિટી. એટલે આઈ ડોન્ટ બિલીવ કે પુરુષો આટલું જ કામ કરે કે આટલું જ ન કરે, કે સ્ત્રીઓએ આટલું જ કરવાનું ને સ્ત્રીઓ આટલું ન જ કરવાનું. somehow I don't believe in all that. એટલે મારા ઘરમાં પણ જ્યારે લગ્ન કરીને અમે લોકો સંસાર શરૂ કર્યો, ત્યારે તો એટલું મારી પાસે એટલું બધું કામ નહોતું, એટલે બધા પૈસા પણ નહોતા કે હું બધું અફોર્ડ કરી શકું. તો ઘરમાં અમે લોકો બધું સરખે ભાગે જ થાય. પંખા સાફ કરવાના હોય તો એ પણ થઈ જાય, અને શાકભાજી લાવવાની તો એ પણ થઈ જાય, પણ એ થઈ જ જાય. એટલે પછી એમાં બોલવાનું ન હોય કે આજે તું કર કે આજે હું કર. તું નથી કરતી, ચાલ આજે તું કઈ બીજું કરે, હું આ કરી લઉં છું. એક કામ કરું, હું આ કરું છું તો ઓલું કરી લે. ઇટ ઇઝ વેરી મ્યુચ્યુઅલ, ઇટ ઇઝ વેરી ઓર્ગેનિક, ઇટ હેપન્સ. અને જ્યારે લોકડાઉન થયું ત્યારે ઓફકોર્સ એ પ્રેશર થોડુંક વધારે હતું, રોજ કરવું પડતું હતું, અને રોજ આ વસ્તુ કરવાનું કોઈને પણ કંટાળો આવે, વિચ ઇઝ વેરી હ્યુમન, કારણ કે એ આપણું કામ નથી, આપણું ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કરવું પડે અને કરીએ વસ્તુ અલગ છે, પણ કર્યું એ પણ છે. અને અગેન ફોર્ચ્યુનેટલી આઈ લવ કુકિંગ. કુકિંગ ફોર મી ઇઝ થેરેપ્યુટિક. એટલે જ્યારે હું સ્ટ્રેસ્ડ હોઉં કે હું થોડો કંટાળેલો હોઉં, ત્યારે કંઈક જઈને થોડીક રસોઈ બનાવી લઉં તો મારો મૂડ ચેન્જ થઈ જાય. એવું નથી કે મને બહુ બધું સારું બનાવતા ઘણું બધું આવડે છે, અમુક વસ્તુ આવડે છે, પણ એ જે આવડે છે એ સારી. એટલે એ બધું કર્યું છે, બહુ વાંધો નથી આવતો. Okay, lovely. So a little more questions about your lifestyle as a real lifestyle. Screen ઉપર તો આપણે જોઈએ છે, which is very nice, very interesting. તમે બોલ્યા કે કોઈ ફેરે શાકભાજી લેવા જવું પડે, કોઈ ફેરે કુકિંગ કરવું પડે. તો તમે જ્યારે શાકભાજી લેવા જાઓ છો મુંબઈમાં, અને થેલી લઈને જાઓ અને શાકભાજી લઈને આવો, તો ત્યારે શાકવાળા પાસે એક દાણાની પણી એક્સ્ટ્રા માગો છો? હા હા, હકથી. અને that is the culture there. હા, એટલે અમારે ત્યાં આપણે ઇન્ડિયામાં ઓલું આપે છે, કડવો લીમડો. હા, કોથમરી નથી આપતા આ લોકો, લીમડો આપે. એટલે લીમડાની એક બે ડાળખી લેવાની, બાર્ગેન પણ કરવું એ લોકો સાથે કે ટમેટા કેમ આટલા મોંઘા આપે છે. એ ખાલી કરવા ખાતર કરવાનું, પણ એ કરવાનું ખરું. of course, કારણ કે નહીતર તો આપણે ગુજરાતી ન કહેવાય, બરાબર ને? મજા ના. અને બીજું ખાસ એ પૂછ્યું તું, આપને કુકિંગ નો શોખ છે, વન્ડરફુલ, પણ આપ સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવ છો કોઈ ફેરે? ભેલપુરી, પાણીપુરી, સેવપુરી? હું અત્યારે હેલ્ધી છું ને, એનું મેઇન કારણ એ છે કે હું સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાઉં છું. તો સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવા જાવ છો ત્યારે તમે સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવ છો ત્યારે તમે એક્સ્ટ્રા પૂરી છેલ્લે માંગો છો કે મને એક્સ્ટ્રા પૂરી આપને ભાઈ? આપવી જ પડે. એટલે હું મારા છે ને ફિક્સ છે
મને બધાની પાણીપુરી ને ભેલપુરી નથી ભાવતું. એટલે મારા ફિક્સ જે છે, જેવી રીતે મારું નાનપણનું પાર્લાનું ઘર છે, તો હું તો ત્યાં જતો, તો ત્યાંનો મારો ભાઈઓ ફિક્સ છે. એટલે એને એ પણ ખબર છે કે હવે આનંદભાઈ આવ્યા છે ને શું માંગશે, એની કઈ રીત, કઈ ભેળ કે કઈ સેવપુરી, એ પણ હી નોઝ માય ટેસ્ટ ઓલ્સો. એટલે એ જ બનાવે અને પછી એને એ પણ ખબર છે કે હમણાં એક સૂકી પૂરી આપવાની જ છે, એટલે એ આપશે. એટલે એ ફિક્સ. That's very nice. A very normal human being. Obviously, what we see on screen is a different Mr. Anannd Gorradia. In reality, you're a normal, absolutely a normal human being. So I can see that there is somebody over there who you are actually making eye contact with, or somebody who's listening to you live over there. Can we see who that person is? Come. Sanvi, is that right? Yes, son. Yeah. That's Wonderful. my daughter. And the moment you said that lockdown ma ketlu kaam karyu che, and she started making face ke papa. She's there. Somebody is questioning you. Always. Very nice. Look at the screen, Sanvi. Look at the screen. Wonderful. We've got a lovely photo for you. So this is great. Thank you, Sanvi. You are encouraging your daddy to do so much good work. So the other lady in your life, Swati Ben, is she around you? She must be she is at home only, but I exactly don't know. Maybe she is watching me live right now. Okay. So if she gets a chance, then she comes on screen with you, with your permission, with your request. We can make a request, but obviously it would be entirely up to her. We would love to say hello to that lovely woman in your life. I'll definitely ask her to. What's Mama doing? Okay. She's coming. Great. Lovely. So while she's coming, another question of your... Yeah, she's yes. here? Okay. Hello. Jai Sri Krishna. Nice to see you on screen, Swati Ben. Jai Sri Krishna. So this is the woman who's inspiring our Anannd Bhai Gorradia. Lovely to meet you. Lovely to hear about you. And so nice to see you on the screen. Thank you. It's been a long journey, a long, happy journey so far. Good. Amazing. You guys make a beautiful couple together. Thank you. Thank you. So now comes another question for you, Anannd Bhai, while both of you are there. So earlier in our conversation, you said, Bhagwan kai rasto kari diye che. Bhagwan jyan apne jaye che, tyan God is always there to help us out when we have got our downtime. So who is God to you? When you say Bhagwan, who do you see in your mind? Who is Bhagwan to you? Who is Bhagwan to me? As in which Bhagwan do I idealize? Is that the question? Yeah. આજે તમને કઈ ભગવાનને યાદ કરો તો તમારા મગજમાં કોનું સ્વરૂપ આવે છે, કોનું રૂપ આવે છે? Who do you see as God? See, I believe in all gods, but yes, જેની સાથે હું જે તમારો ક્વેશ્ચન છે ઓન એન ઇમ્પલ્સ, જ્યારે મને ભગવાન આગ બંધ કરું ને સામે આવે, that is સિદ્ધિવિનાયક. જે ઇન્ડિયામાં મુંબઈમાં પ્રભાદેવીમાં દાદરમાં બહુ જ પોપ્યુલર મંદિર છે, ગણપતિ બાપાનું સિદ્ધિવિનાયક નું મંદિર છે, અને હું ઘણા વર્ષોથી ત્યાં જાઉં છું, નાનપણથી ત્યાં જાઉં છું, તો મારું એમની સાથે એક અલગ કનેક્ટ છે. એટલે જ્યારે પણ મને ભગવાનનું કરું ત્યારે એક ગણપતિ બાપા અને બીજા છે શંકર ભગવાન, જે મારી સામે આવે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સિચ્યુએશન. Sure. Lovely to hear that too. So Mahadev, Devo ka Dev Mahadev. Jai Mahakal. Absolutely. Now, moving on to our question journey. I have quite a few more questions, but as always, time is a constraint. So I'm going to very quickly ask you about 2 or 3 questions where we can make a very quick, rapid answer. Your series on Amazon Prime, the 2 films, Roar, Tigers of Sundarbans, and a VIP2 with Kajol and Dhanush. Can you tell us very quickly, in about a minute, about both the series and your particular role with it? They both aren't series, they both are films.
They both were released in theater first, and now they are streaming on Amazon Prime. Roar, I got when Swati and I, we were writing a serial called Dharampatni. And in Dharampatni, this was the first episode, and it was the introduction of the heroine. જે heroine કંઈક મોલમાં જાય છે થિયેટરમાં અને કોઈક એની મજાક ઉડાવે છે. કોઈ પૈસાદાર માણસ છે ને એની મજાક ઉડાવે છે અને એ આખી એની સોલીલોકી હતી કે વોટ ઇઝ પૈસા, વોટ ઇઝ ઘમંડ, વોટ ઇઝ ગુજરાતી કેરેક્ટર નિભાવતી હતી. તો એ આખી લાંબી સોલીલોકી હતી અને દેટ વેન્ટ વાયરલ. લોકોને બહુ ગમી હતી. એમાં એ વાયરલ થઈ એટલે જે રોરના ડિરેક્ટર હતા કમલ સદાના, એમને પણ આ ક્લિપ જોઈ અને he was planning to make this film. તો he wanted he somehow અમારો નંબર કશેકથી એમને કઢાવ્યો અને એને મને ફોન કર્યો. I was shooting for Lado and he called me that Anand, मैं कमल सदाना बोल रहा हूँ, मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तुम लिखोगे क्या? And I was like, yeah, why not? And that is how we met and Roar happened, and we wrote the screenplay and the dialogue for Roar. The same way VIP 2 happened. We were doing something for Anannd L. Rai. Anannd L. Rai is the producer and director of films like Ranjana, Tanu 1, 2, 0, right now, Atrangi. We were doing something for him, developing some content for him. And Anannd L. Rai and Dhanush apparently are very close friends. So when Dhanush spoke to Anannd L. Rai about this Hindi version of VIP2, and Anannd L. Rai suggested our name, and that is how we met Saundarya Rajnikant, and we gave a sample. She had not seen our work. So she wanted us to write something as a sample, and we wrote it in a night, and next morning we were on board. That is how we got the film. You got to be at the right time, at the right place with the right people. Correct. Absolutely. Thank you. Thank you for sharing that. And in another minute, if you may share your journey with Ekta Kapoor. Ekta Kapoor. Wow. Okay. Ekta Kapoor again happened, as I said, that ભગવાન મોકલી દે છે જ્યારે તમે તકલીફમાં હો ને ત્યારે ભગવાન કોઈકને મોકલી જ દે છે. અને ત્યારે મારી પાસે કામની બહુ જ અછત હતી. હું થિયેટર કરતો હતો, થિયેટરમાં મને બહુ પૈસા નહોતા મળતા. મારે લગ્ન કરવા હતા, મારી પાસે પૈસા નહોતા. I was broken financially, emotionally. So at that time, મારા થિયેટરમાં મારો મિત્ર છે વિપુલ મહેતા. Vipul Mehta was the co-writer of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and then a few serials જેણે એને બાલાજી માટે લખી છે. અને એને ખબર હતી કે હું થોડું ઘણું લખું પણ છું ને એક્ટિંગ પણ કરું છું ને, કારણ કે એ થિયેટરમાં મારી સાથે સંકળાયેલો હતો. એની સાથે મેં ઘણા નાટકો કર્યા છે. પરાગ વિદ્યાધર ડ્રામા એકેડેમીમાં he was a batch senior to me. So that way he knew my journey. અને એને એ જ્યારે સિરિયલ લખી રહ્યો હતો, એ સિરિયલ લખતા લખતા એને એક વેકેશન પર જવાનું હતું કંઈક 20-21 માટે. અને ત્યારે એને એકતા કપૂરે એને કહેલું કે હું તને જવા નહીં દઉં, કારણ કે સિરિયલ ઓન એર છે, અને જો તારે જવું હોય તો તારા જેવો કોઈક મૂકીને જા, જવાબદારી તારી. ત્યારે વિપુલે મને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે આનંદ, એકતામાં કામ કરીશ? હું જાણું છું 21 દિવસ જ ખાલી સાચવવાનું છું, સાચવી લઈશ? અને I was like, મેં આવી રીતે કઈ મોટી સિરિયલો લખી નથી. તો કે થઈ જશે, હું છું ને હજુ હું 15-20 દિવસ છું. ઇન મીન ટાઈમ તું બધું સમજી જા, પછી હું જઈશ, યુ ટેક ઓવર એન્ડ ધેન આઈલ કમ બેક. ઓકે. And that is how I got into Ekta Kapoor. થોડુંક એનું બધું સમજ્યો, હું શીખ્યો. એન્ડ પછી વિપુલ ગયો એટલે પછી એકતા સાથે મીટિંગમાં હું બેસતો હતો. એકતાને મારું કામ ગમ્યું. Obviously, initially, as I said, she gave me the job as assistant writer and all. But slowly and eventually. But એની સાથેની જર્ની બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, કારણ કે એકતા કપૂર એ છે ને રાતના કામ કરવાવાળી વ્યક્તિ છે. એટલે અને બહુ બિઝી વુમન છે. એટલે ત્યારે પણ બિઝી હતી ને આજે પણ બિઝી છે. એક સાથે 8-8, 10-10, 12 પ્રોજેક્ટ કરવા એ એકતા કપૂર માટે ખાવાનો ખેલ છે. ડાબા હાથે કરી શકે, એટલી ટેલેન્ટેડ અને એટલી મલ્ટી ટેલેન્ટેડ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ લેડી છે.
તો અમારી મીટિંગ હોય ને 8 વાગ્યાની કે 7 વાગ્યાની સાંજના, એ मीटिंग બીજી मीटिंग ने कारण पोस्टपोन થઈ જાય. એટલે કે અભી 8 बजे नहीं, अभी 11 बजे होगी, तो अभी 11 बजे उसके घर पे होगी. એનો બહુ મોટો બંગલો છે, ઘણા બધા છે, એમાંથી એક બંગલો છે એનો, જે જીતેન્દ્ર સરનો છે એકચ્યુઅલી. જ્યાં એકતા એ શરૂઆત કરી એની નાની ઓફિસની, એટલે ત્યાં વધારે કામ કરે. તો પછી એના ઘરે મીટિંગ શિફ્ટ થઈ જાય 11 વાગે. હવે 11 વાગે પણ છે ને એ કંઈક બીજા કામમાં હોય, કંઈક બહાર ગઈ હોય, કોઈ ઇવેન્ટમાં ગઈ હોય, તો કે થોડા ટાઈમ લાગેગા, 1:30-2 બજે મીટિંગ. એટલે અમે 1:30-2 વાગ્યા સુધી જાગીએ. પછી એ આવે, પછી 3 વાગે કે 4 વાગે અમારી મીટિંગ ચાલુ થાય. એટલે સવારના 5 વાગે 6 વાગે એક એપિસોડ જે બનાવ્યો હોય એને નરેટ કર્યો હોય, પછી એનું ફીડબેક આવે એકતાનું, એ પ્રમાણે પછી અમે ઇન્કોર્પોરેટ કરીએ. અને એ ઇન્કોર્પોરેટ કરી અને પછી શૂટિંગ પર જાય અને રાતના ટેલિકાસ્ટ થાય. એટલે લગભગ આ રોજની મારી જર્ની હતી. દિવસમાં ઇન્ટરનલ કામ કરો અને રાતના એકતા સાથે મીટિંગ કરો. That was Ekta Kapoor's journey. Wonderful. Learned a lot from her. I mean, definitely a very, very successful woman in her career. Too sharp. She does not miss anything. She just can't. She does not miss anything. એટલે 15 લોકો મીટિંગમાં બેઠા હોય અને જે માણસ પાછળ કોઈક બેઠું હોય જેનું કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ પણ નથી, પણ એને પણ નરેશનમાં કંઈક એક રિએક્શન આપી દીધું હોય, એ પણ એકતાથી મિસ નથી થતું. જે એને પણ क्या हुआ, क्यों ऐसे रिएक्ट क्यों किया, नहीं अच्छा लगा, नहीं बोलो बोलो, એની પાસે એને પણ પકડશે. એટલે she does not miss anything. She's so sharp. Wonderful. So I'm excited about that. Yeah. So in the journey of life, you obviously come across so many wonderful people, intelligent people, and that's the experiences, anubhav in life that we get. Yeah. So moving on to the next, very last question on the question answer session, I want to ask you a little bit about 2 people who on your Instagram profile have said very good words about you. And one of the persons is none other than, actually both people are in the current very, very popular TV series on Utsav Plus called Anupama. Yeah. And in Anupama, we have the gentleman, Mr. V or Vanaraj, Sudhanshu Pandey. And he has said some very good words about you. So tell us a little bit about Sudhanshu Pandey. Is he a Mr. V in real life? Not at all. Not at all. Having said that, I don't watch Anupama very regularly. Not only Anupama, but I don't watch too much of TV very regularly. Too much TV serials, when we write and we act and all that. So I don't watch much. But whatever I have heard, whatever I have seen, Sudhanshu Pandey is not anything like him. And very fondly and lovingly, I call him Supa. Supa is Sudhanshu Pandey, Supa. So that's the name I have given to him lovingly. And Sudhanshu Pandey and I worked together somewhere in 2015, if I'm not wrong. We were doing a serial called Chakravarti Ashoka. And in that, he was playing the king and I was playing his minister. So both were wicked. So he was and I was too. So that is how I got to know him. And we became friends. He's a very humble guy. He's very straightforward. He knows what he wants and he will select his friends. And I'm lucky that he selected me as his friend. And since then, we have not been in very, very regular touch. It's been 7-8 years now. But off and on, we do talk to each other. We do greet each other. And he also inspired me a lot, you know? During acting, like he was very receptive and he always used to react when I used to add my own lines or add my quirk to it. So that is how hamari dosti sharu thai. Then we started sharing lunch together.
then dinners together, started traveling ekad bar. So wonderful journey. And a time per he was simultaneously going through a very tough professional time. I mean, something wrong had happened to him. Something wrong was about to happen. And he shared with me. I don't want to name it right Sure, because sure. there are professional big names involved. So, but whatever happened. And at that time, he shared that thing with me. And I was very silent and I was very quiet. And એને એમ હતું કે હું એની સાઈડ લઈને બોલીશ. એટલે એને મને પૂછ્યું કે તું કેમ બોલતો નથી? હું સાચું છું કે ખોટું છું? એટલે મેં ખાલી એટલું જ કહેલું કે સુધાંશુ, સવાલ અત્યારે સાચા ખોટાનો નથી. સવાલ અત્યારે વધારે સત્તામાં કોણ છે એનો છે. અને તું જે વ્યક્તિ સામે તારી સામે જે વ્યક્તિઓ છે એ બધી બહુ મોટી સત્તા પર છે. અને ફાધર વાલેસ નું એક વાક્ય છે, હું મારી સ્કૂલમાં શીખેલું કે જેના પક્ષમાં સત્તા એના પક્ષમાં ન્યાય. મંગલ પાંડે 1857માં જ્યારે બળવો થયેલો એના પર ફાધર વાલેસે આખો લેખ લખ્યો. એમાંની બે લાઈનો મને હંમેશા જીવનમાં યાદ રહી ગઈ છે. એક આ છે જેના પક્ષમાં સત્તા એના પક્ષમાં ન્યાય, અને બીજું છે નિશાન ચૂક માફ છે નહીં નીચું નિશાન. સો ડોન્ટ એમ લો. You miss the aim, that's fine, but aim high. આ બે વસ્તુ મારા જીવનમાં હું જે સ્કૂલમાં હતો ત્યારે શીખ્યો. એટલે મેં ત્યારે કમિંગ બેક ટુ આ પોઈન્ટ મેં કીધું કે એ લોકો સામે તું જીતી નહીં શકે. હારીશ તો નુકસાન તારું વધારે થશે. જો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીશ તો નુકસાન ઓછું થશે. નક્કી કર તને પૈસા જોવે છે કે નામ. અને ત્યારે સમજ્યો નહીં. અમે લોકો અમારા કામમાં લાગી ગયા. અને ત્યારે એને વસ્તુ ગમી નહોતી, કારણ કે મેં એને ગમતી વસ્તુ કઈ નહોતી. પણ હું જેને મારો મિત્ર માનું ને એનું હંમેશા સાચી સલાહ આપું, જો માંગે તો. નહીં તો હું સલાહ આપતો જ નથી. પણ એને માંગી અને મારો મિત્ર હતો, વ્યક્તિ સાચો હતો, ફસાયેલો હતો, એટલે મને સાચી સલાહ આપી. કે 3 મહિના પછી એ આ ટોપિક પાછો એને મને રેસ કર્યો અને મને કીધું, આનંદ તારી વાત સાચી હતી. તે કીધું થયું એમ જ. મેં કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું અને નામ ભલે નથી મળ્યું પણ મને પૈસા બહુ બધા મળી ગયા. થેન્ક યુ સો મચ. હું તો એન્જોય. સો એ બોન્ડ હતો. એ એક નાની વસ્તુ જે એની સાથે થઈ ગઈ હતી, કદાચ એના મગજમાં રહી ગઈ હશે. અને મેં કોઈ દિવસ જતાવ્યું નથી કે મેં આવું કર્યું કે તેવું કર્યું. દેટ્સ નોટ માય નેચર. પણ પછી જ્યારે મને આ ફિલ્મ માટે પ્રમોશન કરવાનું હતું એટલે મેં સુપા સાથે વાત કરી, સુધાંશુ ફિલ્મ આ રહી હૈ. તો કે હા મેરી જાન क्या करना है बोलना, બધું બાઇટ દેના. તો કે હા મેં ભેજતા હું. અને એકાદ દિવસનો સમય લીધો એને અને મને બાઇટ મોકલી. Very nice. And equally, that he's a wonderful person. I think એમને જે અત્યારે character નિભાવે છે, that character is absolutely outstanding, and that is what makes Anupama. Though Anupama as a character is very nice, but it's one of those things is Vanraj makes it too. So wonderful season over there. Second person I wanted to ask you again, and she acts in Anupama, is none other than our Ba, Leela Ba. And she was the one who says, Tara gaal niche sitar vagadi dais in that series. So again, she sent something very nice for you. Tell us about Alpa Ben. Alpana or Alpa? I'm not 100% sure. Alpana. Alpana Booch. Booch, yes. Yeah, originally before marriage, Alpana Chel, then Alpana Booch. અલ્પના સાથેની મારી ઓળખાણ મારા થિયેટરના સમયથી છે. એટલે અલ્પના અને અલ્પનાના હસબન્ડ મેહુલભાઈ, એમને હું લગભગ 25 વર્ષથી ઓળખું છું. They've always been this kind of a helping couple. And I told you about that I was an RJ with the Workspace. હવે એ પણ મને છે ને કામની જરૂર હતી જ્યારે હું નાટકો પણ કરતો હતો. પછી મને એકતા કપૂરમાં જે કામ મળ્યું હતું એઝ એન અસિસ્ટન્ટ રાઇટર. સાથે સાથે મને એમ હતું કે મારી પાસે હજુ સમય થોડોક છે, હજુ હું કામ ક્યાંથી મેળવું.
અને એ કામ મને ઓફર મળી વર્લ્ડ સ્પેસ સેટેલાઇટ રેડિયો ખબર પડી કે ત્યાં આરજે ના ઓડિશન્સ ચાલી રહ્યા છે. મેં કીધું લેટ મી ગિવ ઇટ અ શોટ. મેં કોઈ દિવસ આરજે મારો અવાજ કેટલો સારો છે એનો પણ મને અનુભવ નહોતો. હું જ્યારે ત્યાં ગયો ત્યારે ઓડિશન્સ ચાલી રહ્યા હતા, ઘણા બધા લોકો ત્યાં હતા અને મને એમ જ કહેવામાં આવ્યું કે રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોની અંદર જાઓ અને તમારા 5-6 લાઈન તમને જે બોલવી હોય ગઝલ માટે કે કવિતા માટે એ જેને બોલો, રેકોર્ડ કરો અને અમે સાંભળશું ને વિલ ગેટ બેક. અને આઈ વોઝ લાઈક હવે આમાં હું શું લખું, મને નથી આવડતું. કારણ કે ગઝલ ને કવિતાનો મને એટલો બધો અનુભવ નહોતો કે એવું હું શું લખું. એટ ધેટ ટાઈમ અલ્પના વોઝ ધેર. એ પણ આવી હતી ઓડિશન આપવા માટે અને એનું ઓડિશન પતી ગયું હતું. મને કે શું થયું? મેં કીધું યાર આમાં હું લખવાનું શું લખું? તો એને ઊભા એને કંઈક મને 6-7 લાઈન કીધી અને મેં લખી નાખી. મેં કીધું આટલું જ એને બોલી આવજા. ઓકે. અને એ પછી એનો જે અંદાજ હતો, જે મહેફિલના અવાજમાં બોલવાનું હોય કે જે હતું, એ મેં થોડી ઘણી પ્રેક્ટિસ કરી હતી અને એ મેં જેને કીધું કર્યું અને આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ. સો અલ્પના સાથે આમ રિલેશન બહુ જૂના, પણ અલ્પના ઓલરેડી મને એક જગ્યાએ અહીંયા મદદ કરી હતી છે. અને એની પછી અમારું એક કોમન ગ્રુપ પણ છે જ્યાં અમે લોકો દિવાળીમાં સાથે મળીએ, પાર્ટી થાય ત્યારે મળીએ કે કોઈ કોમન ફ્રેન્ડનો બર્થડે હોય ત્યારે મળીએ. એ રીતે અમારી ઓળખાણ છે ખરી. મેહુલભાઈ સાથે પણ મેં કામ કર્યું છે અને અલ્પના સાથે પણ. તો સેમ વે મેં અલ્પનાને વાત કરી કે અલ્પના મારી અંદર ફિલ્મ આવે છે, તો કે હા હું મોકલું છું. અને એને જે મોકલ્યું છે એને સેટ ઉપર શૂટ કરીને મોકલ્યું છે. એટલે શી ઇઝ ઇન ધ ગેટઅપ ઓફ બા. Yes, Leela Ba. Yeah. Lovely. So you can please, if you meet them, tell them that people in London are really enjoying her show. She's a lovely character. It goes without saying. So lovely. So thank you very much, Anand Bhai. My God, time flies. We've gone a little bit over in the question answer session. The next session comes up to the very popular MINLA rapid fire round. Now, Anand Bhai, the rapid fire round goes in such a way that I will ask you about 20 questions. You will have to give a very rapid answer to it so that this can be done in about 3 to 4 minutes. Is that okay with you? Yeah, fine. I'll just take a second. Give me a second. Yes, no problem. Isn't this amazing? We've had such an insight in the life of a true character, a multi-talented character, a person who's a writer, an actor, a theater actor, a stage actor, a film actor, a big screen actor, and then a writer, and an amazing human being. These are the kind of people we get inspired by and want to make our journey even more inspired. Okay, so we are ready, are we? Shoot. Sure. Okay, great. So welcome to the rapid fire round on the MINLA Zoom session with none other than Mr. Anannd Gorradia. The first question, Anand Bhai, is Makhmali Mehfil. Yes. Tell me anything about Makhmali Mehfil. World Space Satellite Radio, my debut as an RJ. Thank you. Got me into ghazals and kavitas. Brilliant. One short comment on the movie Kashmir Files. Heart-wrenching, painful, a thing which has been kept undercover from Indians by Indians. Shouldn't have been done like that. Thank you. Your male role model. Are you talking on screen or off screen also? Let's say off screen. We've talked a lot Off about screen? on screen. Tell us off screen. Yes. Off screen, the first role model is my papa, my dad. A brilliant human being, the most intelligent person I have seen, and he knew how to tackle situations. So first is my daddy. Yeah. Thank you. Your favorite cuisine? Street food, Mumbai street food, Punjabi and Mexican. Lovely. Social media?
Your thoughts on social media? If in control works for you, beyond control, I mean, if you control, it works for you. If they start controlling you, it goes against you. Thank you. Of the three, your favorite, vada pav, dabeli, or a burger? Can I chronologize it? Vada pav. Go ahead, tell us. So it will be dabeli, vada pav, and burger. Acha, I love all good. three. So dabeli is your favorite. Thank you. Dabeli is my favorite too. Oh. And this, I'm sorry, I'm just interrupting into the rapid fire. This is one dabeli wala in Ville Parle when I was maybe in 6th or 7th. Since then, he is also there. I am also there. And till date, I go to him and the same taste is there. So dabeli for me actually is like Sarla Sajanni dabeli, Ville Parle. Thank you. Thank you. So, ladies and gentlemen, get to that Dabeli center very quickly. That Bhaiya will make it for you. Okay, your favorite holiday destination, Anand bhai? Holiday destination favorite is London. I've been there thrice. Come to our city. I love London. I love London. I have been to the US. I have been to the Switzerland. I have been to Dubai and Singapore and all these places. But London is so close to me. I don't know why. Maybe past birth I was in London. I've been there thrice. I still I pray. I wish that God is listening right now. That if I have the money, I would like to buy a home in London. Welcome to London. Absolutely. Your next question is the comment on the movie Gangubai. Gangubai I haven't seen, but Sanjay Leela Bhansali, master maker, Alia Bhatt, my favorite actor, brilliant. So when two brilliant people meet, they definitely are gonna make magic. But I'm yet to see it. He has made magic in that movie. I can assure you. My goodness, she was outstanding. Outstanding is an understatement. Okay, the next one. One health tip that you can give to the audience today. Take care of your mind, and mind will take care of your body. Wow, wonderful. I'm going to ask you about a name, two names actually. The first name is Swati Gorradia. Tell me anything about her. Wife, life, and my bridge. Wonderful. I hope everybody heard that. Wife, life, and the bridge. And the other name, Sanvi Gorradia. My heart, my beat, my veins, my arteries, my soul. I can keep on and on and on. Thank you. Your favorite TV character that you have most enjoyed playing? Most enjoyed playing, that's difficult. I have enjoyed Lado. Lado gave me fame, where the character's name was Rajendra. Then I enjoyed Adalat with Ronit Roy because it was a huge challenge. Playing against the Amitabh Bachchan of small screen and being visible and being liked. Then it was Maharana Pratap, again a challenging role. So these three are very close to my heart. So I mean, giving a chronology to them will be a little difficult for me. Sure. So you've given us wonderful three characters. The next one, of the three, tell me who you admire, like Vicky Kaushal, Ranveer Singh, Hrithik Roshan. Anyone? Yes, anyone. Oh, they all three have different qualities. Again, if I'm allowed to chronologize, then I would first go for Hrithik Roshan, then Ranbir Kapoor, and Vicky Kaushal. Thank you. The third question, again on the female lead, Alia Bhatt, Deepika Padukone, or Katrina Kaif? Deepika Padukone, Alia Bhatt, Katrina Kaif. Your ultimate goal in life? Definitely to earn name, fame, money, and all that. But above that, be happy. The COVID-19 pandemic, in one short statement. Taught me about
relations, interpersonal relations, intra-relations, and taught me not to take life for granted. Thank you. Your favorite Bollywood comedian? Okay, so from yesteryears, if I say, then it was Mahmood sir, brilliant comedian, versatile comedian. Then Kishore Kumar, again a versatile and amazing comic timing, because I have seen Dilli Ka Thug, and I have seen Chalti Ka Naam Gaadi, and I have seen umpteen films of Kishore Kumar as well. And in today's time, the comedian who motivates me is Sunil Grover and Kapil Sharma. Thank you. What's your preference, theatre or cinema? One is a left eye and one is a right eye. Can't live without either of them. Wonderful. Your favorite stage show currently? Safarjan. Safarjan. No brainer. Okay. Your one quick comment on the transgender community? Give them more that they have been currently given. Your first debut TV show? It was a Gujarati show produced by Asit Modi, who is the producer of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. It was his debut as a producer and my debut on screen. It was a Gujarati serial called Ahwan, where the main lead was J.D. Majetia, the very famous and popular producer of shows like Khichdi, Sarabhai vs. Sarabhai, currently Wagle Ki Duniya, Baab Aur Baby, umpteen number of shows he has produced. So he was the main lead. Kritika Desai was the female lead, and I was playing the second lead, the parallel lead. So that was my debut. That is some and two. Okay. Not the last, but second to the last question. One comment about the lady Sarita Joshi. Padmash. જેટલા વંદન કરીએ એટલું ઓછું છે સરિતાબેન ને. સરિતાબેન એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. Not only as an actor, but as a human being, as a thought process. કેવી રીતે જીવવું, approach towards life and approach towards character. Learn from Sarita. Brilliant. Thank you. The last question, Dr. Lalit Soda's rapid fire round. It was rapid, but not fire enough. Comment on the. Sorry. Come again. It was rapid. You got cut off. Sorry. Am I audible now? Am I audible now? Yes, you are. Okay. It was rapid. It was rapid, but it didn't have the fire to burn me down, and actually it boosted me and taught me something more. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Anannd Bhai. Thank you very much for coming on with MINLA Zoom. We've got the secretary for the Lohana, Mahajan Nakuru, who will formally thank you, but a massive thank you for sharing your wonderful journey of life, for inspiring people, for inspiring the whole globe, because this is live on Facebook, on Instagram, on Zoom. So you've touched many souls across the globe. So thank you very much for that. May I now welcome the Secretary Komalben from the Lohana Mahajan Nakuru to say a quick vote of thanks for our wonderful guest speaker, Anannd Gorradia. Komalben, are you there? I think she has a problem with the Wi-Fi. She's not there. Not a problem. Meena Ben, is Harshita Ben? Can you say the final vote of thanks? I can see her live. Oh, she's there. Okay. Yes. Okay. Harshita Ben, the chair lady of the organization, vote of thanks from you for our wonderful speaker. Harshita Ben, go on. Okay, thank you so much, Anannd Bhai. We really enjoyed and looking forward to come and see the Safarjan. Please do. Please. Yeah, thank you so much. Thank you. Either you come to see or call us to perform. Yeah, sure, definitely. I'll take your number from Meena Ben
And thank you so much for your time, effort. We really enjoyed. God bless you. Thank you, Lalit Bhai. Thank you, Meena Ben. Meena Thank you. Ben, thank you very much, Harshita Ben. Meena Ben, you are next to do a formal end to this show. And before you end the show, Anand Bhai, for me, number 1 is Safarjan, and number 2 is the Vile Parle Dabeli. We are doing it together. Please do come next time when you come. You land at Santa Cruz Airport, you keep your baggage in Kandivali, and straight you are with me, Vilapa. Great. Meena Ben, you can unmute yourself and do the final traditional vote of thanks from MINLA. Thank you, Lalit. I would like to spotlight Nalini. She will be taken as a surprise. She is the one who has written our first poem for us, and which has become very popular with MINLA. So here you are. You can meet Lali her. Ben, thank you very much. Thank you. Maybe you can say one word. Oh, okay. That 1 minute. Yes. Anand Bhai, I want to tell you that she is the one. But તમારે ઓલ કરવું પડશે. Unmute કરવું પડશે, Nalini. Okay. Thank you very much, Meena Ben. In reality, I feel you have made me more popular. And today I feel proud that seated on my bed, I can see and visit so many of you. Thank you very, very much. God bless all of you. And Meena Ben, it's always my dream to come to Nakuru back and meet you. I hope it comes true. Thank you. Anand Bhai, just for Anand your Bhai. knowledge, Anand Nalini Bhai. Ben is actually a councillor in London, in south of London. She's a councillor in the local government. And Honored to meet Anand you. Bhai, thank you very much. It is like meeting a person who is always on our screen. Thank you very much. The pleasure is mine, ma'am. Thank you so much for having me. Meena Ben? so it's my turn, not to waste a time, even a minute. Habariya Jioni, global namaskar to you, everybody. This is my pleasant and humble duty to end the session with the heartiest thank you to Mrs. J.J. Madhwani, my friend. Heartily thank you. Thank you to Sri Rohana Mahajan, my Mahajan, and Chair Lady Harshita and entire Mahajan of who is our great supporter. My Monsieur Habari, thank you to Anand Bhai. Anand, my dikra jevo che, great actor. Enjoyed the talk. Mare ઘણું લખવું તું કંઈક કરવું તું. My eyes were right there on you. So you are a good actor and good orator. Thank you. Thank you all beautiful souls. A Sunday Sana to all the viewer of Facebook Live and on Zoom. Can't end my thank you without saying big thank you to my cute cousin, Dr. Lalit Sodha, and our co-host, Eli Bhai. Hello. Thank you all for Meena having Ben, me. can we spotlight JJ Vanti Ben, please? Can you spotlight her on the screen? Oh, there I can see her. Yes, we Yes. can. Thank you very much. Both of you can bring out the very best in every speaker you bring on this platform. So thank you so much. Thank you very much for recommending a superstar to us, JJ Vanti Ben. We are so truly delighted and thankful on behalf of MINLA to you. Thank you. And JJ એક પણ મિસ ન કરતા જ્યારે I think when you went to see your mother તારાબેન ત્યારે that's the time you missed it. બાકી આપડા બહુ સપોર્ટર છે. Thank you. We'll give you only 5 minutes. 5 minutes તમે રહેજો. We're going to go now. We'll put it to you so everybody can